Okay. So that's what we want for our plants, that the soil is still wet, so anytime they want the water, they can just take a drink. So the beautiful thing with this system is you'll give your plants less water, but in fact they're getting more satisfied. If you will take a tomato plant, and this one you put the mulch, and this one you don't put, and you don't put anything. You can give the one with the blanket, the one without the blanket, you can give it 5 times more water. Give this one 5 cups, give this one 1 cup. The one with 1 cup is actually getting more water. The other thing that happens is the plants, they get very hot. Okay, so while we were standing out there, most people, they were standing in the shade, not in the sun. But you know, the plants, they also want to be in the shade. Many times in the hot season, people don't grow tomatoes because they struggle too much in the heat. But if you go on a hot day and you feel the bare ground, it will be very hot. If you go during a hot day and you feel the bare ground, it will be hot. You touch the ground. But if you go where there's leaves and grasses and you move them out of the way and you feel the ground, the soil will be nice and cool. The roots of a plant, kwa hiyo sasa mizizi ya hiyo miche, they want to be nice and cool. Inakuwa mizuri. Na inakuwa imepata ubaridi manake kutoka chini. But the leaves want to be in the sun, in the heat. Lakini haya majani yenyewe yanapenda kuwa katika jua manake. How can we give both things at the same time? Tunawezaje kuupa mmea vitu viwili kwa wakati mmoja? Because if we put them in the shade, kama tukiweka katika kivuli manake, things like tomato and watermelon, they won't produce as well because they want sun. Kwa sababu vitu kama matikiti maji na hizi nyanya haiwezi kuzaa vizuri kwa sababu yenyewe inahitaji jua. But if the sun is beating down on the soil, the roots will get too hot. Lakini kama jua likipiga pia chini katika udongo, manake mizizi inapata joto sana. Now if we cover with God's blanket, lakini kama tukifunika na hili blanketi, the leaves are happy. Majani yanakuwa yanafurahia, the roots are happy, lakini mizizi pia iko salama, the water is there, na maji yapo. And also another thing happens, the weeds struggle to come up. Lakini kitu kingine ambacho kinatokea, yale magugu inakuwa ni ngumu sana kupenya mpaka kuchomoza huko juu. So every year the weeding becomes less. Kwa kila mwaka yale magugu kutoka yanaendelea kupungua. And then the few weeds that manage to push through, manake yale magugu machache ambayo yatafanikiwa kupenya kwenye hilo blanketi na kutoka nje, you just go through, kwa unaenda na kuyaondoa. Get them up. As you get them up every single year, if you get them while they're small, the weeds will struggle to grow back because they don't have seed. Manake utakapokuwa unaondoa kila mwaka itakuwa inapata shida kukua kwa sababu mbegu hakuna. How many of you would like a garden where you don't have to weed? Ni nani ambao anapenda bustani ambao hahitaji kupalilia? Nani anataka bustani ambao hahitaji kupalilia? Most people would say it's not possible. Wengi watasema haiwezekani. It's not possible to keep a garden you don't weed. Wengine watasema haiwezekani kuwa na bustani alafu usipalilie. Can I tell you it's very possible? Lakini nataka nikwambie kwamba inawezekana kabisa. You know, Danielle talked yesterday about the broken relationships, right? Jana Daniel alizungumza kwa habari ya ule uhusiano uliovunjika, ndio?
Yes. See, when there was the fall, there was a broken relationship between man and God. Unajua pale kwenye anguko kulikuwa kuna ule uhusiano ambao umevunjika baina ya mwanadamu na Mungu. Between man and the land. Kutoka baina ya mwanadamu na ardhi. And Jesus came to restore the relationship. Na Yesu alikuja kurejesha ule uhusiano. And we can begin to tap into the way that God wants to do things. Na tunaweza tukaanza kutembea katika namna ambayo Mungu alitaka tufanye vitu. I used to keep a garden before I became a missionary. Mimi nilikuwa na bustani kabla ya kuwa missionary. And I stopped. Lakini niliacha. Because I hated weeding. Kwa sababu nilikuwa nachukia sana mambo ya kupalilia. Every day you go and the plants are coming back. Kila siku yanarudi tena, unalima yanarudi tena. The moment you finish this portion, this portion now is needs weeding again. Ukilima hapo, ukitoa, ukihamia huku yameota. It's very tiresome. It's very inachosha. When I ask people if they want to be a farmer, they say, no, it's a lot of work and little money. Unataka kuwa mkulima, sasa mimi sitaki. Kazi kubwa, pato kidogo. Kazi kubwa, mshahara kidogo. And it's true. Na ni kweli. In the world system, it's true. Katika mfumo wa kidunia, kazi kubwa, mshahara kidogo. Lakini katika mfumo huu, every year you stay consistent, the work becomes less. Lakini kila mwaka kazi inaendelea kuwa ndogo zaidi. And the yield gets more. Lakini pia, what is that? The harvest becomes more. Lakini pia mavuno yanaendelea kukua zaidi kila mwaka, maana kazi inapungua, mavuno yanaongezeka. Kazi inapungua, mavuno yanaongezeka. Also, this mulch gives a very nice environment for all of the earthworms and the small insects that are helping your plants, putting manure. Lakini blanketi hili linasaidia pia udongo kwa ajili ya wadudu ambao wanasaidia ardhi kwa ajili ya kurutubisha ardhi. You'll get spiders eating the insects. Kwa hapo utampata buibui, anakula wadudu. Earthworms. Unakuta mnyoo humo. And that is very good. Huyu ni kupe huyu atakuwa. Okay. Na hivyo ni vizuri sana manake hao wadudu kuendelea kubaki humo. Do you know if you go to a healthy soil, ukienda katika you know the smaller the animal, the better the manure. Kwa hiyo mnyama kadri anapokuwa mdogo zaidi ndivyo ambavyo mbolea yake inakuwa bora zaidi. Okay. So a cow has good manure. Kwa hiyo ng'ombe ana mbolea nzuri. An elephant is too big. The manure is not very good. Lakini yale ya tembo yale mtihani makubwa sana yale. Okay. A goat and a pig, the manure is better. Lakini kwa mfano mbuzi and pig, right? Pig, yeah. Nguruwe. Okay. Kitimoto. Yeye pia mbolea zao ni nzuri. Inaungua. Goats, because you're not going to use pigs in Zanzibar. So let's say the goats is even better. Tutumie pengine ya mbuzi kwa sababu hii ya nguruwe hii haitumiki Zanzibar hii. The chicken is the best. Lakini ya kuku ndo bora zaidi. So good. Hiyo ndo nzuri hasa. The worm, the earthworm. Kwa mfano wale wadudu wale, minyoo. People actually call the manure from the earthworm black gold because it's so valuable. Dhahabu nyeusi manake hiyo kutokana na thamani yake. But did you know if you go to soil that is good and healthy from the forest and it's rich and dark and you take a handful. Kwa hiyo kwa mfano ukienda polini ukachukua ule udongo ambao una afya, ile udongo ambao una afya ukauchukua kwenye mikono yako. In a handful of soil, you will find more organisms than there are people living on the planet. Na ukichukua pale utapata viumbe hai ama vitu ambao nitumie neno viumbe hai organism. Utakutana na viumbe hai ambao wapo katika ule mchanga ama udongo ambao umeuchota kwenye mkono wako vingi kuliko watu ambao wanakaa duniani. In one handful, kwenye ule udongo ambao umeenda kuuchota kwa mfano msituni ama polini, you have these things called microorganisms, small animals. Kuna hawa ambao wanaitwa microorganism, kwa Kiswahili ni wale wadudu wadogo wanakaaga kwenye udongo huko. There'll be more than 6 billion in one handful. Kama bilioni 6 hivi kwenye mkono mmoja tu ukiwachota hivi.
If you took a microscope and counted, you would Sasa have more than 6 billion. Wale wanakuaga hawaonekani wale kwa macho, manake ili waone, manake lazima utumie vifaa maalum vya kimaabara ili upate kuwaona. Those animals are busy putting manure into your soil. Sasa wale siji ni wanyama, siji ni wadudu. Kwa hiyo wale wanakuwa wanaendelea kurutubisha ile ardhi kwa ajili ya kuleta mbolea katika hilo eneo husika manake. Where your soil has a covering, those animals can live and grow because the temperature is cool. Kwa nini? Kwa sababu maeneo kama hayo ya msituni ama polini, manake yale majani yanayokuwa juu yanakuwa yamezuia lile joto, manake huku chini kunakuwa kwa baridi ambao kunaruhusu sasa hawa wadudu ambao mwalimu anasema waendelee kusurvive. Okay. A virgin land has lots of these animals. That's why the virgin land is so good. Kwa hiyo sehemu ya ardhi ambazo hazijalimwa manake zinakuwa zina hawa wadudu wengi sana ukilinganisha na sehemu ambazo zimelimwa. And that is why when you clear a virgin land, every year it becomes worse and worse and worse. It's because when we clear it, we kill all of those things. Kwa nini? Ndo kwa sababu eneo ambalo lijalimwa ukienda ukililima ama ukilisafisha ukaondosha hayo majani, unaendelea kuliharibu na kuliharibu na kuliharibu. Kwa nini? Kwa sababu inaua hao wadudu. So this blanket, it doesn't do 1 or 2 or 3 things. There are many things that it does. Ile blanket ambalo unaliweka hapa halifanyi tu kitu kimoja, viwili au vitatu, yani faida zake inafanya mambo mengi sana, ina faida kubwa manake. Okay. The last thing I want to share is this also over time it breaks down and becomes compost that puts more fertilizer back in the soil. Lakini kingine ambacho nataka kusema, blanketi hili ambao unakuwa unaweka maana tumesema ni majani, kila muda unapokuwa unazidi mwaka baada ya mwaka manake haya yanaoza, yanaliwa na wadudu kama mchwa manake, na inapoliwa manake inatengeneza mbolea pia chini ya ardhi manake. Okay. Now, the one thing where people make a mistake on God's blanket, kitu ambacho watu wao wanakosea sana katika hili blanketi ama blanketi la Mungu, is if you have, you know, in school if you get a 50% or a 60 you pass, right? Yes. Ukipata 50% au 60 shuleni mnakuwa mnafaulu mliosoma jamani. Okay? Si ndio? In the blanket, lakini kwenye kuweka hili blanketi 100% is the only pass. Kwa hiyo ukiweka 100% ndio umefanikiwa. If you get a 70%, it's a fail. Ukiweka 70% umefeli. 80% is a fail. Ukiweka 80% ya majani kwenye shamba lako umefeli. 95% fail. 95% ukiweka majani kwenye shamba lako umefeli. 100% you pass. Kwa 100% umefanikiwa manake umefaulu. 98% you fail. Na 99% umefeli. So some people, they'll go to their fields. Kwa watu wengi wanaenda kwenye mashamba yao and they'll gather the grasses and the leaves. Wanaweka majani na nyasi and they'll cover. Wanafunika mfano huo jamani and they'll cover. Is this good? Je, umekaaje hapo? Ni inaonekana vizuri? I can still see the board. Lakini bado naweza nikauona huu ubao, si ndio hivyo? If you can still see the soil, kama the bado sun can see the soil. Kuona ule udongo manake jua linaendelea kupiga udongo moja kwa moja. You will see a very small difference. Kwa hiyo utaona utofauti mdogo sana. But you won't see the full benefit. Lakini huwezi kuona faida kubwa. You need 100%. Unahitaji 100%. Okay. Okay. It's a question. So the question is, you said that when you are putting the blanket, is help this microorganism down on the soil to continue living there and then to put the manure, some stuff like this. But the man is just asking, this some of microorganisms, they're just eating seed. How can I do so to stop them eating that? Okay. Especially this stuff, I don't know which this. Which stuff? This
The cutworm. Yes, they are eating seed. Cutworm, yeah. Okay. So how can we stop them? Yeah. The cutworm. So if you look at nature, ukiangalia katika uhalisia manake, and you look at God's design, ukiangalia kwa namna ambavyo Mungu ameumba, you have animals that eat plants and you have animals that eat other animals. Kuna wanyama ambao wanakula mimea na kuna wanyama ambao wanakula wanyama wengine. So when you create an environment like this, it allows the predators to come in. Kwa hiyo manake is allow the predator to come in, right? Yes. Unapotengeneza mazingira kama haya manake unarahisisha ama unaruhusu maadui. Sasa nafikiri tutakuwa ni maadui wao wadudu. Okay. So in a bear, where do you see the animals that eat the plants? Where do you find them? Kwani ni sehemu gani unaweza kupata where can you find Where do you find the antelope, the buffalo, those animals that eat plants? Ni sehemu gani ambapo unapata wao wanyama ambao wanyama wanaokula majani? Wanyama wanaokula majani sehemu gani tunawapata? Among the society. Yeah, but if you go into the bush, you'll find them out in the fields, in the sun, eh? Lakini ukiwaenda kule utakuta pia kwenye jua manake kama polini huko utawapata hao antelope, gazelle. Is that right? They'll be in the sun. Watakuwa kwenye jua, eh? Okay. Where will you find the lion? Sehemu gani utamkuta simba? Kwenye jua, kwenye kivuli? Find the lion. Jamani, simba anapatikana wapi? Is it in the shade or is it in the fields? Anakaa kwenye kivuli ama anakaa shambani? Kwenye kivuli. Kuna tofauti manake wanyama ambao wanakula majani mara nyingi utawaona wamesimama sana kwenye jua manake hawatafuti sana kivuli. Simba sio mzuri sana kuinda kwenye jua, yeye lazima akae kwenye kivuli anasubiri jua lipoe. Ndio maana simba anawinda asubuhi ama jioni. Ukimkuta mchana ni mtihani tukazidiwa. Lakini wanyama wanaokula majani herbivores wao wana uwezo wa kutembea hata mchana, wanakula sana mchana kwenye jua. Which one? We just explaining the lion. Okay. That he just really like to go in the shade. Okay. He's not hunting on the sunlight. So now when you have bare soils, it creates an environment where a lot of things that attack your plants can grow and live. Unapokuwa una ardhi ama udongo katika shamba lako ambao iko namna hii inaruhusu sana so when you cover your land or when you leave it bare, just like the antelopes, the things that eat the vegetables, they can grow and live. This is what you create here, an environment for those things to come and attack. Maana yake sasa hapo utakuwa unaruhusu maadui wa mimea yako kuja na kula kama hautaweka hicho kizuizi hapo juu ama hayo majani. Kwa hiyo vitu vingi vitakuja kwa ajili ya kula huo mmea wako kwa sababu pako wazi. When you put them here, you create an environment where your predators, your lions, your jaguars can live. And those insects that eat the other insects, they can live here and they can begin to attack the things attacking your plants. Manake unapoweka hili blanketi hapa, unatengeneza mazingira wa wadudu wanaokula wadudu wengine kuja na kuanza kukaa hapo. Maana kitakachotokea wadudu hawa ambao ni maadui wa wadudu wengine wataanza kuwala wale wadudu ambao wanakula mazao yako ama mbegu zako. Okay, so now when you have healthy soils, you will have all types of animals living in those soils that will attack each other. Manake utakapokuwa na udongo ama eneo lenye udongo wenye afya nzuri, manake utakuwa na hao wadudu wengi ambao baadaye watakuwa wanashambuliana wao kwa wao. Okay, for example, nematodes are very bad for tomato. Kuna hao wadudu nyinyi walimanyanya mtakuwa mnajua. Okay. So, but there are nematodes that will attack other nematodes. Lakini kuna hawa nematodes ambao wenyewe pia wanakuwa wanashambulia nematodes wengine. Just like there are fish that will eat other fish. Kama vile samaki, kuna samaki ambao wanakula samaki wengine. Where you have healthy soils, kwa pale unapokuwa una udongo wenye afya, you will have nematodes attacking those nematodes that eat your tomato. Kwa hiyo manake unakuwa unao nematodes ambao wanakula nematodes wengine ambao wanashambulia nyanya zako.
So the first step is to make your soils healthy. Manake hatua ya kwanza ni kuweka ardhi yako vizuri manake. The second step is crop rotation. So lakini ya pili ni kunamna ya kuweka mazao katika mzunguko manake. The third step is homemade pesticides. Lakini ya nne ni dawa zile za kutengeneza we mwenyewe zile za nyumbani. Which we'll cover today. Ambao tutaiangalia leo namna ya kutengeneza. Okay? Yeah. Okay. Does that help answer your question? Imesaidia? Okay. Two questions. Where's the tissue paper? Is that tissue paper here or it's inside? Okay, second question. He can go ahead. Aanze Ima hajaongea tangia jana. Mimi ni kwa swali ndio blanketi. Naweka kabla kupanda mbegu au baada ya kupanda mbegu. So at what time we just put the blanket? Before to plant the seed or after? Okay. What time is the best time to put the blanket? You'll put all the time. Anytime the blanket becomes less, you put more. So what you'll do, I'm just going to explain it all to you, and then I think so what you'll do is if you have the blanket, manake kitu ambacho unafanya kama unalo blanketi, you'll make a space, you'll move the blanket. Kwa unaweka nafasi, unayatoa yale majani ama hilo blanketi. You'll plant your seeds. Unapanda mbegu zako kwanza. And once they come up, alafu zikishaota, you'll bring it back again. Unarudisha yale majani. Umefahamu? Does that make sense? Jamani umefahamu na kwa mwingine ambaye alikuwa hajapata hapo. Okay. Kwa unaweka kote, alafu pale pa kupandia unasogeza, unaweka mbegu, kishaanza kutoka tu na okay. Haya. We have learned different fertilizer. We see there is a manure from cow, goats. But the chicken manure is the best one, as you say. Sasa kama mimi nalima mazao ya kama mahindi, kama mihogo, ambayo ni mazao ya muda mrefu sana, nitaweza kuweka mbolea hii ya kuku? Ile ni swali la kwanza. Tuanze na la kwanza, nitalisahau. There is a two question, but that's the first question. So this is the manure from the chicken manure. It's very good, but it's working. You have to put again and again because it's working for a short period. But this manure from cow and goats, this is yes, it can sustain for a long time due to his experience. Okay. So if I'm just I have maybe cassava or other plant which is just stay on the field for a long time, should I use this chicken manure or should I use goat or cow manure? Okay, so what normally happens is if you put enough chicken manure, it will last for a long time. But people normally use less because it's more powerful. So if it's staying for a long time, you still have to put the same amount as you would with the pig or the goat. Or the chicken, the goat or the cow. Maana yake nini kinachotokea? Unajua mbolea ya kuku watu kwa sababu ina nguvu sana, watu huwa wanaweka kidogo. Kwa hiyo ukiweka kidogo itafanya kazi kidogo. Lakini kama una mazao ya muda mrefu, maana yake weka nyingi ambayo inaweza ikafanya kwa muda mrefu. Kwa hiyo anasema watu wengi wao ambao wanachokuwa wanaweka hiyo mbegu wanaweka hiyo mbolea ya kuku kidogo. Ukienda kwenye shamba lako kama amenyunyizia tu kidogo. But the best thing you can use is compost. We'll teach you compost. Lakini namna bora sana ya kutumia ukiachana na hizo ni kutumia hii miozo hii ya kuozesha. Kuna mbolea fulani ya kuozesha, unaozesha takataka au vitu vingine nyumbani alafu unapeleka shambani. Hiyo ni bora zaidi kuliko zingine. Okay. So the next thing I want to talk about, there's just two more that I want to talk about, and we've covered a lot of things, but I want to talk about plowing. Lakini sasa nataka kuzungumza kwa habari ya kutifua au kulima.
So in your fields there are we're talking about the microorganisms, and there's two types. Kwa hiyo tumezungumza kwa habari ya microorganism ama hao wadudu wadogo wadogo ambao wanakaa chini ya ardhi. Okay. So this is our field. We've got the aerobic bacteria. And I don't know how to say it's aerobic in English, but it's the bacteria that needs fresh air to live. Kwa hiyo tunakuwa tuna hao aina ya bakteria ambao wanakuwa nakaa chini ya ardhi ambao wanakuwa wanahitaji hewa ili wapate kuishi. Okay. And then we've got the anaerobic bacteria. Okay? Which lives deeper, and when it's exposed to the fresh air, it will die. Na kuna wale bakteria ambao wanaishi chini kabisa ambao wao ukiwaweka kwenye hewa manake wanakufa. Okay. So the aerobic bacteria is like a goat, needs fresh air. The anaerobic is like a fish. If it's left in the fresh air, it will die. It actually needs to be kwa kuna wao bakteria wa kwanza wao ni kama ng'ombe ambao wanakuwa wanahitaji hewa ili wapate kuishi, lakini hao wengine ambao wanaishi chini kabisa ya ardhi ni kama samaki ambao ukimtoa ndani ya maji ana. What happens when you plow, you're actually flipping the soil. Manake kinachotokea ni nini? Unapolima manake unatifua, unageuza ule udongo wa chini wa juu unaenda chini, wa chini unakuja juu. So there was a farmer who had goats and he had a fish pond. So he has a goat. He had goats and he had a fish pond. It's like you just keeping the fish, right? Yeah. Kwa hiyo kuna mkulima mmoja ambaye alikuwa na mbuzi lakini alikuwa na samaki. And the goats were very troublesome. They were always escaping. Kwa mara nyingi hawa mbuzi ukiambia una tabia ya mbuzi kimbia. Mbuzi anakimbia manake wakawa wanatoroka wanasumbua. And the fish, they were difficult to harvest. You had to go in with the nets and collect them. Na samaki nao ni mtihani sasa kuwavuna. Ukitaka kuwavuna lazima uende na neti uanze kuvuta. And he said, I've got a very clever plan. Sema sasa nina mpango bora zaidi. I'm going to take the goats and I'll put them in the fish pond so they don't escape. Kwa hiyo sasa nitakachofanya nitawabadilisha hawa mbuzi, nitawaweka kwenye sehemu ya kufugia samaki manake kwenye maji. And I'm going to take the fish, I'm going to put them in the goat pen so they're easy to collect. Alafu na samaki nitawaweka kwenye zizi la mbuzi iwe rahisi kuwavuna. What's going to happen? Kitu gani kinatokea hapa? Mwana kulifind mwana kuligate. You just lost all of them. He just killed everything. Kwa hiyo anaua kila kitu. Anaua mbuzi, anaua samaki. So when we plow, kwa hiyo manake tunachofanya tunapolima sasa ama kutifua, you're taking the fish, manake unachukua samaki and bringing them to the surface. Unakuwa unamweka juu ya ardhi manake. And you're taking the goats, alafu unachukua mbuzi, and you're burying them. Unamfunika manake. And you end up, you kill everything. Kwa hiyo mwisho wake nini? Unaua kila kitu. So you're sterilizing, you're killing your soil. Kwa hiyo manake unaua udongo wako. That is why when you first farm in a virgin land it's good, and then every year it gets worse and worse and worse. Kwa hiyo ndo maana ukianza kulima katika eneo ambalo halijawahi kulimwa ni vizuri, kwa sababu kila unapozidi kwenda manake ardhi inabadilika. The other thing that happens when we plow, we are spreading the fertilizer and the manure, we spread it across the field, it goes everywhere. Kwa hiyo manake kitu kingine ambacho kitu kingine ambacho kinatokea manake unapolima unakuwa unaisambaza ile mbolea ambayo inakaa kwenye zile sentimita 5 za udongo, manake unakuwa unaisambaza inaenda sehemu mbalimbali manake. So the food is going everywhere. Kwa hiyo hicho chakula chenye kinakuwa kinasambaa tu kinaenda kila sehemu. Where are the weeds growing? Sasa ni sehemu gani ambapo magugu yanaota? Everywhere, all throughout here. Magugu yanaota sehemu zote tu yanaota. So do you know what you're doing? Kwa hiyo kitu gani unajua unachokifanya? You are fertilizing your weeds. Manake kwa kulima unakuwa unaipa mbolea magugu ili yaote vizuri. So if you want your weeds to grow very nicely, please, you should fertilize them. Kwa hiyo manake kama unataka magugu yaruke, wewe yape mbolea tu kwa kulima.
And you're wasting the fertilizer on your weeds. Manake unapoteza ile mbolea yako kwenye hayo magugu. You're buying the fertilizer or the manure and then you're giving it to your weeds. Here, please grow very nicely. Unanunua mbolea au virutubisho, ama unanunua mbolea alafu unaenda kuweka, unawapa magugu hayo ili yatumie. Now in farming God's way, we only put the manure where we are planting. Lakini katika kilimo kwa njia ya Mungu tunaweka mbolea katika sehemu tu ambayo tunapanda. And we give it plenty of manure. Na tunaweka kiasi cha kutosha cha mbolea manake katika sehemu tu ambayo tunapanda manake. Where are the weeds growing? They're all here. Kwa hiyo sasa hayo magugu yanaota wapi? Ni sehemu zote hizi yanaota. We don't give them anything. Kwa hiyo hatuwapi kila kitu. Where the plant is growing, kwa hiyo sehemu ambayo mche unaota, it's growing nicely because it's got plenty. Inaota vizuri kwa sababu imepata mbolea ya kutosha katika hiyo sehemu. Amen. Amen. So we don't want to waste our money, we don't want to waste our time, we don't want to waste our manure. Even when you use fertilizer, we use less in farming God's way. Kwa hiyo hatutaki kupoteza muda, hatutaki kupoteza mbolea. Kwa nini? Kwa sababu tunapotumia kilimo kwa njia ya Mungu manake tunakuwa tunatumia njia ya Mungu manake hatuweki hiyo mbolea tu kila sehemu. Okay, I need some volunteers. Can I get the 3 of you to come up? Maybe the 4 of you to come up. Jamani, 4 tujeni hapa mbele wa kujitolea. Come on up. Thank you. The other thing that happens, lakini kitu kingine ambacho kinatokea when you have soil structure, the soil particles are held together by something called humus. Kuna kitu kinaitwa humus ambacho kinakuwa kinafanya aina ya udongo kushikamana. Go like this. Okay? Then I want you to interlink and spread out. Okay, no, not like this, but touch your arms here. Okay? Okay. Now you grab arms, but I want you to spread as far as you can. There you go. Okay. Now you come around here and link arms with him. I want you to make a circle. Okay. Now you link arms, touch your hands, but now spread out as much. Yeah, hold, link arms. Yeah, now but spread yourself out. Pull back as far as you can. Okay, so now in the soil, this is what you have in soil structure. Kwa hiyo maana katika mfumo wa ardhi hichi ndio kitu ambacho kinatokea. So now when the water comes, manake maji yanapokuwa yanakuja, it can easily travel and penetrate deep into the soil. Kwa hiyo inakuwa rahisi ya maji kutembea zaidi kwenye udongo. Okay, so when the rain comes, the water can go deep into the soil. Manake maji yanapokuja, mvua itakapokuja, maji yanaenda chini kabisa kwenye ardhi. Okay, so then what do we do to the soil? Lakini sasa tunachokifanya katika, we come through with a plow and we break. Tunakuja kwenye kutifua alafu tunavunja hicho kitu. We break it. Tunavunja hicho kitu. Okay, to make it soft. Ili kufanya ardhi iwe laini manake au nyepesi. Okay, so I want you guys now to come together. Then the rain comes. Alafu mvua inakuja sasa. And it pushes the soil together. Alafu inasukuma sasa huo udongo wote. Okay. It compacts the soil. Kwa maana yake nini? Inakandamiza. Hold tight, push together closely. Sukumaneni ila tu msianguke. Now I'm the rain, I come. No, just hold still. Just come close and then stay. Kwa hiyo gusaneni tu hapo alafu tulieni. Now the rain comes. Alafu sasa hapo mvua inakuja, inatafuta pa kupitia. The rain can't penetrate. Kwa hiyo mvua haiwezi kufika chini sana ya ardhi. The roots come. Kwa hiyo mizizi inakuja, inataka kupita. They're trying to grow. Inajaribu kukua. They struggle. Bado. So then we come the next year and we say, our soil is very hard. Alafu tunaenda mwaka mwingine tunasema, ardhi yetu haiseni ngumu sana. So we need to plow again. We break. Maana yake tunatakiwa tena kulima tena. And the soil becomes nice and soft, eh? Alafu tena ardhi inakuwa nyepesi. But the very first rain, what happens again? Lakini mvua ya kwanza tu kinachotokea tena, pushes the soil together. Inakandamiza tena ile ardhi inakuwa ngumu manake. Thanks guys. Okay. So one of the reasons they tell you, actually I want you to stay, 2 of you stay. Wawili bakini nyinyi. One of the reasons they tell you to plow is it allows the water to penetrate easier. Sababu ya watu kuambia mlime manake ni kurahisisha maji kuingia kwenye udongo, si ndivyo? Do you think the water can penetrate in this system? Je, unafikiri katika mfumo huo maji yanaweza yakapita? Yes. Can the water penetrate in this system?
Je, katika kukutana huko maji yanaweza yakapita hapo? Okay, the other reason they say you want to plow is to improve aeration. You want there to be air in your soil. What is that? They say plowing improves the amount of air in your soil. Manake nini? Manake wanasema unapokuwa unalima unaruhusu hewa katika udongo manake. Okay, so do you see any air gaps in this soil? Je, unafikiri kuna nafasi hapo ya hiyo hewa kupita sehemu yoyote? Okay, in this soil, connect hands, spread out, spread out. Is there air in this soil? Je, kuna sehemu ambayo kuna nafasi ya kupita hapo? Yes, okay, thank you guys. So the reasons why they tell us to plow, kwa hiyo sababu ambayo inatufanya sisi tulime, to make the soil soft, ili kufanya ardhi yetu iwe laini, to improve aeration, ili kuendelea kufanya ule udongo kupata nafasi ya kupata hewa, and to allow the roots to penetrate, lakini kuruhusu pia mizizi ipenye ndani sana. all of those reasons, they're not true. Lakini sababu zote hizo sio za kweli. Doesn't happen. Havitokei hivyo. So why do we plow? Sasa tunafanya vipi? Even plowing, like we talked about yesterday, it causes the weeds to grow more, not less. Na kwa sababu hata kwa kulima pia kunafanya magugu yatokee sana, sio yasitokee. Okay, so why are we plowing? So kwa nini tunalima? Tunatifua. It doesn't make the time easier, because I said before, what took me 30 days to weed, after not plowing and putting the blanket, I could weed in 5 days. Kwa sehemu ambayo nitatumia siku 30 ama mwezi kwa ajili ya kupalilia, nikiweka tu hilo blanketi hapo, nitatumia siku 5. Okay, so plowing is a quick charge. Kwa hiyo maana yake kulima ni ya gharama. It's a quick solution, but it brings problems later. Kwa ni haraka, manake inarahisisha utendaji fulani ama suluhisho, lakini inatengeneza tatizo. You can very easily clear a big piece of land, but eventually that land will be finished. Kwa ni rahisi sana kusafisha eneo kubwa la ardhi, lakini kimsingi unalimaliza hilo eneo. It makes the work easy for 1 year, but causes you problems for years and years and years to come. Inatengeneza urahisi kwa mwaka mmoja, lakini inatengeneza pia matatizo kwa mwaka na mwaka ujao na miaka mingine. Okay, so people say, doing this digging with the potholes, it's a lot of work. Wanasema kwa kulima namna hii ni kazi kubwa sana. Okay, so I want to take you back. You were sharing that people who are farming on a 1 acre, they're getting maybe 5, 10, maximum 30 bags. Kwa hiyo tulisema maximum kwa watu ambao wanalima eka moja wanapata gunia 30 Okay. Jana 5, 10, tukasema maximum 30. Okay. Inafika 30 kwa eka moja. So people say, I want to plow because it's easier. Kwa watu wanasema nataka kulima kwa sababu ni rahisi. If you are getting 5 bags of maize from 1 acre, kwa kama unapata gunia 5 kwa eka moja, that is the amount of land you'll have to cultivate. Manake hiyo kwa mfano ni kiasi cha ardhi ambayo unahitaji kulima to get the same as what Dixon got on his 1 acre. Okay, hiyo ndio aina ya ama mfano wa ardhi ambao unatakiwa kuifanya wewe upate yale mazao yako, ukilinganisha na magunia 113 ambao Dickson yeye alifanya kwenye kilimo kwa njia ya Mungu kwa ukubwa huo mdogo. If you are getting maybe 30 bags, kwa mfano kama unapata gunia 30, which most people they're not getting, lakini kiukweli watu wengi hawapati hizo gunia 30. You have to farm 3.5 to his 1. Kwa maana yake inatakiwa kufanya robo 3 ya kile ambacho yeye alikifanya kimoja. Okay. And this land after 5 years, what's going to happen? Lakini na hiyo ardhi baada ya miaka 5 nini kinaenda kutokea? You have to shift, Ni lazima so you have to go to peleke sehemu nyingine. You have to go to another piece. Kwa lazima uende kwenye sehemu nyingine. Another piece. Na sehemu nyingine. Now we haven't even calculated how much are you going to spend on seed and fertilizer and labor here. How much are you going to spend here?
And how much are you going to spend here? Na hatujapiga hesabu katika shamba la ukubwa namna hii utatumia kiasi gani cha fedha na wafanyakazi na aina ya shamba la hapo juu na aina ya shamba la Dickson pale. One of the biggest things you are saving over the long term is time and money and inputs. Fedha lakini na muda, katika moja ya vitu ambavyo unaweza ukaviokoa manake ama usigarimike sana katika kilimo hicho, kulima kwa njia ya Mungu ni hivyo vitu. Okay. So how do you make bricks? Bricks? Yeah. Maybe you can ask in Swahili. Unawezaje kutengeneza No. How to make bricks, pan bricks. Like the clay bricks that people make. Do people make clay bricks matofali here? manake. Blocks. Bricks. Block. Matofali. I drill the soil. Then I collect it. I start pouring water on it. I mix the first time. Then I pack it. I wait for the second time. I step it. After, then I put, I don't know how we call it, this thing that produces it out. Do you put it in the sun to get dry as well? Yeah, when it is already made, put in the sun. Okay. Dry. Okay. Some few days. And then you'll bake. Yes. Without cement, which kind of this? This is the soil one, or soil is one. we using a cement? Soil one. Soil one. Like this. Okay. So to make the soil bricks, you break up the soil. Manake sasa katika kutengeneza matofali, jamani, hapo kuna matofali aina mbili, kuna haya ya simenti na haya ya udongo. Hapa tunazungumzia yale ya udongo. Kutengeneza matofali ya udongo, manake kwanza unauchukua ule udongo, you put water, unaweka maji, then you pack it down, alafu unaukanda. Then after it gets a bit dry, when it's almost finished, you put it in the sun to finish drying. Alafu baada ya kumaliza hapo ukiyafyatua, manake unaweka kwenye jua ili yakauke. Then you bake. Alafu unayachoma kwa wale ambao wanayachoma. What are we doing in our fields? Sisi tunafanyaje shambani? We're breaking up the soil. Tunapita huko, tunatifua huko. The rain comes and packs the soil and wets the soil. Alafu unapokuja sasa mvua inaukanda huo udongo ama inaukandamiza. Then the sun comes out and it dries the soil. Alafu jua linapotoka linakuja linakausha huo udongo. Then the next year when you're plowing, you see these big pieces coming up. Na mwakani unapokuja unaanza kulima, unaanza kuona mabonge ya udongo yanatoka. They weren't there last year. Yalifanywa hiyo kazi mwaka uliopita. Where did they come from? Yametokea wapi? You were making bricks. Wewe ndio ulikuwa unafanya, ulikuwa unatengeneza matofali. So the same process for making bricks is the process we use for farming. Kwa namna ile ya kutumia kufyatua matofali ndio hiyo tunaoifanya mashambani. But plowing is supposed to make the soil soft. Lakini tumesema kwamba kutifua ama kulima kunatakiwa kufanya ardhi iwe laini, lakini kimsingi haifanyi kuwa laini, lakini inafanya kuwa ngumu. Okay, the last thing I want to share. Kitu cha mwisho ambacho nataka kushirikisha. Okay. The clay is the smallest particle. The clay is the smallest particle of soil. So you have sand, you have clay, you've got sand, clay, and loam, but clay is the smallest. Kwa kuna aina ya udongo inaitwa clay, hii ndo ndogo kabisa. So what happens when you plow up the soil and you loosen the soil? Kwa hiyo unapokuwa unalima manake unakuwa unapoteza ule udongo. Let's say this is the depth of your plowing is 10 centimeters. Kwa mfano ni 10% unapolima. Okay. Let me actually I'll use this book if I may. Okay. So what happens is after you plow, the clay comes to the bottom. It's where you've plowed, it comes to the bottom and it settles where you've stopped plowing. Kwa hiyo kinachotokea unapotifua ama unapolima manake ili tabaka la juu la udongo linakuja linakaa chini huku. So you add a page of clay. The next year you plow, you add some pages. Kwa hiyo manake mwakani tena unaongeza tena. You add some pages. Mwakani tena unaongeza tena. Add some pages. And what you have at the end is you have a book.
Kwa hiyo mwisho wake unakuwa una kitabu. And this is called the plow pan. Plow pan. It's a pan, like you know the pans for cooking. It's like a layer of clay. Yes. So it's called a plow pan. You can say you have a layer of clay from plowing. Kwa hiyo maana yake kinachotokea hapo unakuwa umetengeneza matabaka manake kwenye ule udongo, kutokana na ile umeugeuza umeweka chini, huku mwakani unataka kuunga umeugeuza tena umeweka chini, mwakani tena umeugeuza umeweka chini, kwa umetengeneza yale matabaka manake ya ule udongo. Now when your plants try to put the roots, kwa hiyo sasa mche wako unapojaribu kutengeneza mizizi, they're going to hit the plow pan. Yanaweza kukutana na kile kitu kigumu ambacho tayari umeshakitengeneza. And it's going to curve. Kwa hiyo maana yake badala ya kwenda chini, ikifika hapa kwenye eneo gumu inatawanyika kwenda huku. When the plants can't grow properly, they're not going to produce well, they can't grow tall. Kwa hiyo maana yake ni maana yake kama mizizi haitapata nafasi ya kwenda chini vizuri na kupata chakula vizuri, maana yake haitakuwa vizuri na haitazaa vizuri. Okay, I want to share one last thing on the crop rotation, and then we're gonna we'll take another quick break. Kwa hiyo ngoja nishirikishe kitu kingine kwa habari ya kubadilisha mazao manake mzunguko. Okay. We talked about the benefits of crop rotation. It's breaking the disease and pest cycle. Mostly we talked about it breaking the disease and the pest cycle and allowing us to not have those pests in our crops. Kwa hiyo tumeona jana katika tulipokuwa tunazungumza kwa habari ya mzunguko wa mazao kubadilisha kila mwaka kila baada ya miezi sita, tukaona faida yake ni nini? Faida yake ilikuwa ni kutofautisha ama inatusaidia katika wale wadudu ambao wanaweza kushambulia kwa safari, lakini ukibadilisha baadaye wanashindwa kutokana na aina ya mazao ambayo unaendelea kubadilisha, maana yanaendelea kulinda manake. But there's some more benefits to crop rotation. Lakini kuna faida zingine nyingi zaidi katika mzunguko ule wa mazao kubadilisha. Let's say we're eating meal for lunch. Ugali for lunch. Kwa mfano tunakula ugali kwa ajili ya chakula cha mchana. Okay? And it's me and you, it's us here, we're eating ugali. Kwa mfano nyinyi hapo mnakula ugali. Okay. Is it good for me and you to be in one group, and then for maybe you and you to be in the second group? Je, ni vizuri kwamba hapa nyinyi kuwa grupu moja na nyinyi kuwa grupu jingine la pili? Why not? Kwa nini hapana? Hebu sema vizuri, mimi mwenyewe sielewi huo mfano. Hapana, sababu tunakula ugali. Kwa sababu because we are eating ugali. Yeah. But no, I'm saying, do you ever eat as a group? Like you bring one plate and people share? Jamani, huwa mnakula kwa group hapa kuweka sahani moja gombania goli? No. Oh, it's not common. It depends for a family, especially in the village match. Okay, but they do that as families. Yes, okay, villages. Yeah. But what happens? Let's say we're sharing a meal. Sasa kitu kinachotokea, ama tufanye kama tunashiriki chakula kwa pamoja. And we have the three of us, we're sharing one portion. Kwa hiyo kuna watatu ambao wanakuwa wanakula kwenye sahani moja. And then the three of you are sharing the same size portion. Alafu na nyinyi wengine watatu mnakuwa mnashiriki chakula kile cha kimoja manake. Do you think us three big men will be satisfied from the same portion as the three of you? Je, unafikiri hawa watu watatu wakubwa wanaweza katosheka na kile chakula ambacho ni size sawa na hawa ambao ni wadogo kwenye chakula hicho? Mtatosheka sawa? No, I would rather share with someone smaller. Don't put him in my group. Give me this one. Hapa bora usimweke kwenye grupu langu, bora umweke mdogo huyu. Okay. So it's the same with plants. Lakini hivyo ndivyo ilivyo pia katika mimea. Okay, some eat a lot. Kwa hiyo mimea mingine inakula sana. Some eat average amount. Mingine inakula tu kawaida. And some eat little. Na mimea mingine inakula kidogo. And those of us who eat more, kama sisi wengi wetu tunakula sana, when we get paired with someone who eats little, na tukiwekwa na watu ambao wanakula kidogo, you're happy. Unafurahi manake unashangilia. Because they may even say, "Oh no, just take my portion." You say, "Okay." Kwa sababu wewe unakula sana, mwenyewe anakula kidogo, sema wewe chukua tu, mimi nimeshiba, sema sawa, leta hiyo ndinga. Right? But now if you're paired with someone who eats too much and both of you are trying to eat. Kwa hiyo kama mmewekwa na mwamba mwenzio alafu
wote mnakula sawa sawa, both of you walk away not satisfied. kila mmoja ataondoka hapo akiwa hajatosheka. Yeah, why did they pair me with the one who eats a Sasa kwa lot? nini wameniwekea huyu mtu anayekula sana? Okay, so now your fruits like tomato, watermelon, Kwa mfano kama matikiti maji na nyanya they eat a lot. yanakula sana. Your leaves, they eat a medium amount. Lakini mboga za majani nakula kiasi kidogo. Your roots, they eat little. Lakini hizi mimea ya mizizi manake inakula kidogo sana. So when the fruits are eating from this soil, they're taking a lot of the Kwa hiyo nutrients. maana yake matunda ambayo yanakuwa yanazaliwa hapa yanachukua virutubisho vingi sana. So then when the roots come here, there's only a little left for the roots. Kwa hiyo maana yake unapochukua huu sasa mmea wenye mizizi ambao tumesema jana, karoti na vitu vingine kama hivyo, unapoweka hapa kuna virutubisho vidogo ambavyo vinautosha huu mmea kuzaa hapa. But it's okay because the roots, they only need a little. Ni sawa kwa sababu mimea ya mizizi hii inakula kidogo. Does that make sense? Jamani, inafahamika hii? So that way, every time you're not giving heavy feeders, taking from the soil. Some take a little, some take a bit more, some take a Kwa maana lot. yake unakuwa uweki tu chakula kingi, hapana, kwa sababu mimea inatofautiana, mingine inakula kidogo, mingine inakula kiasi, mingine inakula sana. So your soils can support all the different types, though everyone will be satisfied. Kwa hiyo maana yake ardhi ile inaweza ikatoa ama ikasaidia mimea ile kwa namna tofauti na kila mmea ukatosheka maana yake. The last thing is, some of the rotations we plant a legume or a plant that puts nitrogen. Na wakati mwingine tunapanda mimea ambayo inaleta hizi nitrogen. Okay, so a legume is anything like a pod. So beans, groundnuts, Maharage, karanga, soya, soya beans. Kunde, pea. All of those, they put nitrogen into the soil. Kwa aina ya mimea kama hiyo inaweka nitrogen kwenye udongo. So when you plant them, you're putting fertilizer. Manake unapokuwa unapanda unaweka mbolea, virutubisho So the beans are putting I'm putting the fertilizer. Kwa naweka vile virutubisho pale. And Baraka is busy eating. Kwa mimi naendelea kukomaa. Or maybe it should be the other way. Okay, so he's busy eating. Kwa mimi nakomaa tu nakula. Then after we shift, he comes here. Now he's eating what I've put there. He's busy eating. Kwa mimi nakomaa nakula tu, cucumber. And now I'm putting back what he's lost. Lakini ukibadilisha huku ukiweka kule, wenyewe unaweka kitu ambacho mimi nilikuwa nimekula kule. Mmea huu mwingine ndo unakuja kuweka kule kilichopotea. I am the chef, he is the eater. Kwa huyu bwana ni mpishi, mimi ni mlaji, wazee wa kuonja. I cook, I make the food. Kwa hiyo bwana huyu ananipikia mimi. Then he comes here, he eats. Alafu nakuja mimi nagonga tu msosi. You can go there, you can eat. Here, now I'm cooking again. Kwa hiyo hapa anapika tena bwana chef. So when you plant a legume, you get a bonus of fertilizer into your field. Maana yake unapopanda mazao ya namna hiyo yanayotoa mbegu kama karanga, kama njugu na vitu vingine kama hivyo, unapata faida ya kuleta virutubisho maana yake katika ile ardhi pale. Okay. So these are some of the reasons why we are doing the things we're doing. Na hii ndio sababu ya kufanya vitu ambavyo tunavifanya hapa katika kilimo kwa njia ya Mungu. Okay. And tomorrow morning, kesho asubuhi, we're going to put these things into practice. Tutafanya kwa vitendo. Okay. Yeah. We're going to try it. We're going to do it. Okay. I want to share a little bit on the pesticides. So we're going to share on homemade pesticides. We're going to share on a couple of other things. And then, but let's take a 5-minute break, 10 minutes. And we'll come back. Dakika 5 dakika 10 alafu tutakuja kushirikisha kwa habari ya dawa za kutengeneza za nyumbani ambazo unaweza ukazitengeneza mwenyewe. Okay.